கோட் படம் தளபதி எப்படி இருக்கிறாரு விஜய் சார்? ஃபயர் as always, பயங்கர எனர்ஜி, க்ளீன் சேவ் லுக்லாம் பார்த்து பட்டைய கலப்புறாரு. சின்னதாக ஸ்பேஸ் நம்ம தளபதி கூட இருக்கும் அப்படின்னு அதுவே போதும். ஸோ ஹாப்பி தான், ரொம்ப ஹாப்பி. ஒரு சின்ன ஸ்மால் ரோல் தான், பட் வெரி ஹாப்பி. ஸோ வாட் யூ எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரம் யுவர் பார்ட்னர்? I would expect my partner to be a best friend. So I would really want to know the person before I can. லிஸ்ட் பெருசா போய்கிட்டு இருக்கு. Not too much, not at all. நீங்க வந்து நிறைய பொண்ணு கூட டிராவல் பண்றீங்க. படத்துல சொன்னேன், நானும் படத்துல தான் சொல்றேன். A very important thing when I met Rishi sir for the first time. ரிஷி கேமராக்காக நடிக்கிறாங்க. சார் எல்லாம் எனக்கு கூப்பிடுறதில்ல. இன்டர்வியூ கேமரா இருக்கிறதால சார் சார் விடணும் சார். வணக்கம் 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 வணக்கம். சரி, நம்ம பையன் பாலு வந்து இவ்வளவு மேல இல்லப்பா. இந்த பிசிக்கல் இன்டிமேசின்றதே கிடையாது, எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் எமோஷன்ஸ் தான். I wanted myself to be relatable to the audience here. So I remember going to the Coimbatore market and understanding how the women are bargaining and etc. Just to get like a body language. Okay, don't make fun of this, but it's true. எல்லாரும் ஒரு கிளாப் பண்ணி ஆகணும். கோயம்பேடு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் செல் பண்ணிருக்காங்க. Holidays nale adu namma GT Holidays da. Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai. ரெட்னூல் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம், நமஸ்காரம், ஹாய் ஹலோ. நான் கௌதம். இன்னைக்கு இந்த பியூட்டிஃபுல் கான்வர்சேஷன் யார் கூட இருக்க போகுது அப்படின்னா உணர்வுகள் தொடர்கதை மூவி டீம் கூட தான் இருக்க போகுது. கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிட்டேன் அவர். இந்த இன்டர்வியூ வந்து ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்க போகுது. அப்படின்னா டைரக்டருக்கும் ஹீரோயினுக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியாது, தமிழ் தெரியாது. சூப்பர், இதுவே வளருது. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும். எனக்கு சுத்தமா இங்கிலீஷ் தெரியாது. ஹீரோ பிரதர் மட்டும் இன்னைக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண போறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நாங்க வந்துட்டா ரெண்டு பேரும் ஒரு டீமா இல்ல, ஒரே டீமா இருக்கலாம். அவங்க ஒரு டீம், தமிழ் டீம். ஐகான் ஆஃப் தமிழ் சினிமா ஆக்டர் கூட ஒர்க் பண்ற ஒரு ஆக்டர் கூட நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோம் அப்படிங்கும் போதே we are all blessing. நான் என்ன பேச வரேன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். கோட் படம் ப்ரொடக்ஷன் சைடுல இருந்து சொல்லுவாங்க, பட் ஒரு சின்ன ரோல் தான். ஓகே ஓகே, இப்பதான் ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அது சின்னதா ஸ்பேஸ் நம்ம தளபதி கூட இருக்கும் அப்படினாலே அது போதும், அதுவே போதும். சோ ஹாப்பி தான், ரொம்ப ஹாப்பி. ஒரு சின்ன ஸ்மால் ரோல் தான், பட் வெரி ஹாப்பி டு பீ. எப்படி இருக்கிறாரு விஜய் சார்? ஃபயர் as always, பயங்கர எனர்ஜி, க்ளீன் ஷேவ் லுக்லாம் பார்த்து பட்டைய கலப்புறாரு. இப்போ வர பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரி மேக்ஸிமம் இன்னொரு 1 or 2 ஃபிலிம்ஸ் தான் நடிப்பாங்க. சோ அதுக்கப்புறம் சார் சினிமா விட்டு போறாங்க அப்படிங்கிற நியூஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்ல, அது உண்மைதான் சொல்றாங்க. சாரே அவர்தான் அறிக்கை விட்டுருக்காரு. சோ அதுல ஏதாவது ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும்ல நமக்கு? கண்டிப்பா நடிச்சிருக்கோம். சோ விஜய் இல்ல, கண்டிப்பா it'll be a huge loss to தமிழ் சினிமா. ஏன்னா இவ்ளோ கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் இருக்காரு. and he's been entertaining people for 30 years almost. இப்போ அவ்ளோ பெரிய ஒரு ஸ்டார், beyond boundaries. We'll be watching him on screen again. அந்த FTFS fan showலாம் இருக்கும்ல, அந்த கொண்டாட்டம், அந்த செலிப்ரேஷன் எல்லாமே மிஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஒரு ட்ரீம் இருக்கும். ஒரு நம்ம தமிழ் சினிமால போய் இந்த ஒரு ஆக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரீம் இருக்கும். யார்? Since when I was a kid, Kadal Kote was one of my favorite films. அஜித். So Ajit sir was, அஜித் சார் கூட ஒர்க் பண்ணி. that would be a dream come true. Then after, even though I quit films, I won't work. எந்த மாதிரி ஸ்டோரி, which story you suggest Ajit sir? If at all, if given a chance, I would want to do a very sort of a techno thriller sort of a thing. Techno thriller. Oh, technically AI. So உங்களோட கேரக்டர் நேம் கார்த்திக், ரைட்? கார்த்திக்ங்கிற நேம்க்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருக்கு. கார்த்திக் created so much of problem in Dhanushar life in VIP movie. The name created so much problem. Correct? The legacy continues in Priya's life, you see. Correct. Exactly. This Karthik created so much problem in Priya's life, right? I'm just joking. என்ன கார்த்திக்? இல்ல, நார்மலாவே கார்த்திக் சும்மா ஒரு சென்டிமெண்டல் ரீசன்காக தான் வச்சோம். ஒன் ஆப்வியஸ்லி விஐபி ஃபர்ஸ்ட் படம், இந்த சென்டிமெண்ட். இன்னொன்று வந்து நீங்க லவ் ஸ்டோரின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல நிறைய கார்த்திக் இருப்பாங்க. ஆமா. ஸோ இது வந்து வேணும்ட்டே தான் அது வச்சது. ஸோ லவ் ஸ்டோரினாலே கார்த்திக்னு ஒரு அடையாளம் இருக்கு. ஸோ அதனால தான் வச்சது. ஏன்னா இதுவும் ஒரு சிம்பிள் ஸ்டோரி தான், பயங்கர காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் இல்லை, ட்விஸ்ட் டர்ன்லாம் கிடையாது. சிம்பிளான லவ் ஸ்டோரி, ரொம்ப ரிலேட்டபிள், அவ்வளவுதான். பிரியா அப்படிங்கிற நேம்க்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. என்னன்னா so much of fake ID created Priya, so much fake ID in FB, Instagram. Angel Priya, Priya exactly. Beautiful. Exactly. Yeah, what to do. So I think the intention behind having my name as Priya, from what I understand, is that what we were looking for is somebody who's very relatable. I feel like in today's modern era, they wanted a name that is so relatable that every girl who goes and watches the movie is like, oh, I've been Priya at least once or at one point in her life. I think hence Priya, right Balu? Yeah, absolutely. Yeah, correct. yeah. So congratulations for Sabanayagan, such a wonderful Thank you role thank played. you So Gayatri. Gayatri. எப்போ
ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த ஸ்டோரி? when it start? This idea, it came to me like immediate after my college, I believe. Okay. So that was the time where so many love stories amongst my friends, they were breaking up. They were like, very few stories could go to the next level. So I understood what a breakup does to a young boy, basically. And then I tried to develop it. That was the time when I got into writing full time. Basically, the story is Karthik is a guy who has had multiple relationships in his life. And he gets along with a girl called Priya through his wedding, who has never had a relationship in her life. So this mismatch is something that I thought, as a film, it would be really interesting to to engage the audiences with. And hence Unarvugal Thodarkathai. நீங்க வந்து நிறைய பொண்ணு கூட டிராவல் பண்றீங்க. பட் ஒரு ஒரு இல்ல படத்துல சொன்னது. படத்துல தான், நானும் படத்துல தான் சொல்றேன். 2-3 பொண்ணு கூட டிராவல் பண்றீங்க. ஸோ ஒரு பொண்ணு வந்து உங்களுக்கு லைஃப்ல வந்து கனெக்ட் ஆகுது, இவங்க கூட ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிரியேட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுது. ரியல் லைஃப்லயும் நம்ம லைஃப்ல வந்து நிறைய பொண்ணுங்க வந்து டிராவல் பண்ணியிருப்பாங்க. மேபி நிறைய பொண்ணுங்க கிட்ட நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம், ஒரு பொண்ணு கூட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கலாம். பட் அந்த லவ்லயும் ஒரு பிரச்சனை வரும். நாங்க எப்படி பாக்குறோம்னா, அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை தாண்டி லவ்ல பிரச்சனை மட்டும் தான் இருக்குங்கிற மாதிரி பாக்குறோம். அது ட்ரூவா? இல்ல அப்படி இல்லைங்க. அது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பொறுத்து இருக்கு. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது 2 சைடும் ஒரு பேலன்ஸ் தேவை இல்லையா? இட்ஸ் கிவ் அண்ட் டேக் தானே. அவங்க நமக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்தா நம்மளும் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து தான் ஆகணும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பிரச்சனை வராது. இது வந்து மைன்யூட் பிரச்சனை. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு பொண்ணு உள்ள வரும்போது அவங்களுக்கு புரியாது இல்லையா ரிலேஷன்ஷிப்னா என்னன்னு. அதனால வர பிரச்சனை தான் அது வந்து ரொம்ப சட்டிலா வேற டீல் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா இல்லாம ரொம்ப சட்டிலா காமிச்சிருப்பாரு அது. So what you expected from your partner? So first in real life. I would expect my partner to be a best friend. So I would really want to know the person before I take the plunge. I feel like marriage is such a big decision. So I mean, gotta be a best friend. He should love cats and dogs. I love Cats and okay? dogs. You guys adopt, don't shop. Okay, I'm advertising this. So I mean, the person should really love animals in general. And yeah, there should be like basic understanding of space and work and etc. Should be able to respect his family, my family. I think these are the basic things that I would require. Not too much. I mean, not too much, not at all. I just did not give a list. அதான் சொல்றேன். இதுலயே வந்து நிறைய பேருக்கு எல்லாமே அமையாது. கரெக்ட். இதுல இப்போ அனிமல்ஸ் சொல்றாங்கல்ல, நிறைய பேர் அனிமல்ஸ் பிடிக்காம கூட இருக்கலாம். ஆனா அது அவங்களோட இதுதானே, அது ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. அவங்க இருக்கும்போது அந்த ஸ்பேஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம், அவங்க இல்லாத போது வேணா அனிமல்ஸ் வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி தான். அனிமல் கூடவே டிராவல் பண்ண இல்ல. சோ அது கொஞ்சம் டைம் ஒரு 100% பேக்கேஜ் யாருக்குமே கிடைக்காதுங்க. ஒரு 70% வந்தாலே நம்ம மீதி அட்ஜஸ்ட் பண்றது. வெரி ட்ரூ. I want 100. So tell me, sir. So you saw lots of love problems, beautiful loves. You saw in your life. Yeah, right? in my friends' lives, yeah. Okay, any inspiration seen in this film part? There is always this mismatch with food between couples. Like, the girl likes something, the boy likes something. So that is something that I had incorporated into the narrative. Such inspirations were there, and where there is one important thing, very nice of you to have asked this, wherein there is this behavior that I incorporate into Karthik's character, wherein when a boy is really into a girl, he won't fear of telling what he likes and what he doesn't like in the girl. When he really is into the girl, it doesn't mean like, really liking is not pretending with the girl. And when you are not really into the girl, the boy will have this fear of, okay, if I say this, how would she react? How would she take it? Then after, pacifying her is an effort for him. But when the boy is really into the girl, he can offend her, he can hurt her. Like, I don't like this bag, I don't like this dress, I don't like this hair of yours, the way you dress it up and all that. Then after, even though the girl is angry with him, the boy would enjoy that process of pacifying her. Wow. Yeah, so this is what this one big sequence, when you watch the film, you would get to know. This is what Karthik's, there's one portion, this I had seen with my friends. Like, whenever any of my friend, if he was not able to be frank with the girl, that relationship didn't survive for too long. Any of my friends, whether it's a girl or a boy, if they were able to be frank with their partners, that relationship did survive. So this is what, as a sequence, there is one sequence in the film that was one big inspiration which I took from my life experiences, which I put into the film. Great. I'll give you
1000 mark out of 100 for story narrating. His expression, he tell the way. Oh my god. Seriously, very good narrating. சீன் வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் இருக்கும். Okay, 2 hour எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். 2 minutes scene 2 hours explain பண்ணுவார். எனக்கு வந்து கதை வந்து 5.5 மணி நேரம் சொன்னாரு. அப்பா 5 hours. There is this very important thing when I met with Rishi sir for the first time. We met around. You can say Rishi. No. நடிக்கிறாங்க சார் எல்லாம் எனக்கு ஒண்ணுமில்ல. So yeah, we met around 10:30 in the morning. Then I just asked him, like, would you like to have end-to-end narration, like dialogue to dialogue, Okay, picture to picture reference? Then he said, anyway, that works for you, bro, for you, Balu. Then we sat down and it was a 4.5 hour narration, like where dialogue to dialogue, everything. Frame to frame. Frame to frame. There is one sequence in the film while we sit down for the narration. There is one 10-minute sequence in the film. I knew, like, inside my head, like, if anybody gets that 10-minute portion of the narrative, they got the story. Okay. So whenever I narrate, even with Rishi, like, those 10 minutes, I never used to look at him. I never looked at him. Once the 10 minutes, that narration got over, then I turned to him. Then he was like intensely into the scene, into the narrative. I knew that moment that this is the guy that I want in the film. The same thing happened while I was narrating it to Sherlin as well. Once that sequence began, I never turned to her. I was like looking into the script book and I was like reading. And then once the sequence got over, then I turned to her. Then she was like having tears. Tears rolling down my cheek. Then I was like, oh God, she got the story. Okay, yeah, she is into the. I'm gonna take your mannerism. I really enjoyed your way of telling the story. உணர்வுகள் தொடர்கதை. This title எங்க கிரியேட் ஆச்சுன்னு ஷேர் பண்ண முடியுமா? Yeah, that actually we were trying to bounce ideas about. We had the narrative, we logged the script, but we never had a title. And it was actually our producer. Actually, it's based on emotions தான் இல்ல full கதையே. அந்த பாட்டுல இருந்தா உறவுகள் தொடர்க்க அந்த பாட்டுல இருந்து அந்த உணர்வுகள் மட்டும் மாத்திடுவாங்க. ஓகே, கமல்ஹாசன் சாங் அது. சோ இப்போ நம்ம ஒரு லவ் ஃபிலிம் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஆக்டரா என்னென்ன மாதிரிலாம் க்ரூம் ஆகிற மாதிரி இருக்கும்? இப்போ ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம் பண்றோம் அப்படின்னா பிசிக்கலா ஏத்துற மாதிரி இருக்கும். லவ்க்கு வந்து இந்த ஃபேஸ்ல எக்ஸ்பிரஷன், அழுகிறது, சோகமா இருக்கிறது, லவ் டெலிவரி பண்றது, லஸ்ட் கொஞ்சம் வேணும் அந்த லவ்லயும் சரி. ஸோ கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இதோட மேக்கிங் ப்ராசஸ் பத்தி நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க நடிக்க மேக்கிங் அகைன் ரொம்ப சிம்பிளா இருந்தது. ஏன்னா பாலு சார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லும் போதே I want everything. You don't have to call me sir now. இன்டர்வியூ கேமரா இருக்குதால சார் ஒண்ணு சார் மாறி நம்ம பையன் பாலு வந்து பாலு மச்சான் பாலே வந்து சொல்ல ரொம்ப சட்டிலா வேணும் தான் சொன்னாரு. ப்ரிப்பரேஷனா ரீடிங் தான் போகணும், ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் தான் போகணும். ஓகே. அண்ட் நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த லவ் லஸ்ட் எல்லாமே ரொம்ப சட்டிலா இருக்கும். ஏன்னா இங்க வந்து இந்த பிசிக்கல் இன்டிமேசின்றதே கிடையாது. ஓகே. எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் இமோஷன்ஸ் தான், 1-to-1. பாதி டைம் அவங்க ஃப்ரேம்ல இருக்க மாட்டாங்க, பாதி டைம் நான் இருக்க மாட்டேன். ஸோ அந்த டைலாக் மூலியமா, எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் மூலியமா வர இது மட்டும் தான். ஸோ அதுக்கு வந்து ஆப்வியஸா ஒரு 1 week 10 days ரீடிங் மட்டும் பண்ணுவோம். ரீடிங் பண்ணும்போது யூ கேஜ் யுவர் கேரக்டர் டு எந்த லெவல், எந்த இன்டென்சிட்டி வேணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன நீடட்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஒரு லவ் ஃபிலிம் பண்ணணும்னா நமக்கு இது நீடடா இருக்கணும் அப்படின்னா அது என்னன்னு சொல்லுவீங்க நீங்க? So I feel like my preparation in the movie predominantly was to understand first of all the body language, because obviously I wanted myself to be relatable to the audience here. So I remember going to the Coimbatore market and understanding how the women are bargaining and etc. Just to get like a body language. Okay, don't make fun of this, but it's true. I really wanted to get that into my system because I feel like, I mean, no matter how much you emote, it has to be relatable for people to see and understand. But I think at the end of the day, what I realized was the emotion that's eventually going to make everybody relate to it. And I think the eyes, for me, plays a part there. I feel like whatever I felt within, I just wanted my eyes to be able to express that. And I hope I've done a decent job, Baluji. So I don't know about that the audience can tell. I wouldn't know. சூப்பர். எல்லாரும் ஒரு கிளாப் பண்ணி ஆகணும் ஷெர்லின்காக. ஏன்னா இத நடிக்கிறதுக்காக கோயம்பேடு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் செல் பண்ணிருக்காங்க. கத்தரிக்காய் 10 rupees. So great Yay, thank you. We have legendary directors in love films like Maniratnam sir, GVM sir. So we are inspiring to their films la. So you look like you're watching Maniratnam sir film or GVM sir film. What do you thought? Thanks a lot for asking this. Actually, when I come from Hyderabad. Okay. We watch loads of Tamil cinema. Everyone is a Mani sir fan. Everyone is a Menon sir's fan there.
even including me. Minale and Thalapathy were one big inspiration in my life. I think I was in 7th or 8th standard then. If I have to say, the way the female characters were sketched by these two directors, it really taught me how do I depict my female characters if it is a romantic film. Shakti was this, the new age independent women of 90s where they started to have it, decision making capability or ability, and they were very independent in their thought and action. Shakti literally depicted that character depicted that generation of women, and Karthik was this youngster of 90s in India, where first gen entrepreneur, being an entrepreneur or something, and trying to discover his place in the in the race in the world. That was amazing from Thalapathy. So I try to understand from that notion, and I try and implement to whatever extent that I could. ஒரு கேள்வி கேட்டா 10 கேள்விக்கு பதில் அதேதான் அலைப்பாயுது நரேஷன் வந்து தெரிஞ்சிரு மணிசாரோட அந்த அலைப்பாயுது நரேஷன் கூட செமையா இருக்கு. பாலு வெர்ஷன் ஆஃப் அலைப்பாயுது மூவி நரேஷன் அல்டிமேட். ஸோ எவ்ரி ஆக்டருக்கும் சரி ஆக்ட்ரஸஸ்க்கும் சரி மணி சாரோட ஜிவிஎம் சாரோட ஃபிலிம்ல நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்கும். ஏன்னா ஜிவிஎம் சார் டோல்ட் ஒரு பொண்ணோட கால்லே நம்ம வாழலாம் அப்படிங்கிற. ஸோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் ஹார்ட் கோர் லவ் வந்து அங்க கொடுப்பாங்க சாருக்கு ரெண்டு பேரும். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு ட்ரீம் இருக்கும். ஸோ ஜிவிஎம் சார் and மணி சார், it's a dream to work with them. Yeah, 100%. I feel like the way they showcase emotions and devotion and the way the emotions come out on screen in a very subtle way, you can feel it, and especially the women in their movies are so simple and nice, and you feel like you've been them at some point in their life or some part, even if the story is not at all relatable to your life because you come from different walks of life, but irrespective, the way they feel, the way they react, the way they emote is so relatable to a certain extent that I feel like they really understand a woman. They really understand what love is. I feel like love is an emotion which is so undefined, right? You can't really put a definition to what, because as he said, when you were asking what you would want for your partner, he had an opinion, so did I. But again, it's so undefined. Yet it's still love. You can't say it's not. So I feel like these directors in general have understood what is that. And to be able to make multiple stories out of it is a phenomenal thing to do. I love your narration also. We just get very emotional when we're talking about both of them. Yeah, really nice. We all see Karthik sir narration. He's going to be short into it. So எனக்கு லவ்வை தாண்டி அவங்களோட ஜென்ரலாவே எல்லா படமும் பிடிக்கும். இப்போ மணி சார் வந்து லவ்வையும் தாண்டி எனக்கு தளபதி ரொம்ப பிடிக்கும். ஆயுத எழுத்து கூட அதுல அந்த இருக்கிற ரானஸ் கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஐ திங்க் இவங்க ரெண்டு டைரக்டரும் ஆஃப்கோர்ஸ் லவ்ல பயங்கரமா பண்ணுவாங்க. பட் அதையும் தாண்டி இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வரும்போது அது வந்து கல்ட் கிளாசிக்ஸா இருக்கும். லைக் காக்கா கரெக்ட், வேட்டையாடு விளையாடு. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது கண்டிப்பா அவங்களோட வேலை செய்யணும்ன்ற ஒரு ஆசை தான். எந்த படமா இருந்தாலும் சரி, அது லவ்ன்ற ஒரு ஜோன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாம அவங்க வாய்ப்பு கொடுத்தாலே ரெடி தான் நடிக்கலாம். வந்துச்சுன்னா ஆர்டிஸ்டிக் வேலை இருக்காது, ஸ்டோரி மட்டும் சொன்னா போதும் அதுவே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஆமா. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் டீம். உணர்வுகள் தொடர்கதை ரிலீஸ் ஆகி நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் இந்த டீம் வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் உங்க லைஃப்ல வரணும்னு எங்க டீம் சார்பு ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். Thank you so much. Thank you. You were a wonderful host. Thank you so much for hosting us. Thank you. Holidays-nale அது நம்ம GT Holidays தான். Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai.